Good morning and welcome to 모닝스페셜, Your Morning Energy. I'm your host, 최수진. 8월 29일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. The Korean government is reviewing whether to lift COVID-19 regulations for inbound travelers in order to address calls from the tourism industry and businesses to ease strict border control measures. 정부는 관광업계와 기업들의 엄격한 국경 통제 조치 완화 요구에 대응하고자 입국자를 대상으로 한 코로나19 검사 폐지를 검토하고 있습니다. Residents near the Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine are taking iodine tablets amid concerns of a radiation leak after the facility temporarily went offline because of what officials said was fire damage to a transmission line. 우크라이나 자포리지아 원전의 송전선이 화재 피해를 입었습니다. 이로 인해 원전이 일시 가동 중단되면서 방사능 유출 우려가 제기되자 시설 인근 주민들이 요오드 정제를 지급받고 있습니다. Unseasonable snowstorms have blanketed Mount Baekdu, causing roads to close, while scorching high temperatures continue to affect southern China. 때 아닌 눈보라가 백두산을 뒤덮어 도로가 통제되었고 타는 듯한 폭염이 중국 남부 지역에 계속 영향을 미치고 있습니다. At least 32 people have died and 159 have been injured in violent clashes between rival militias in Libya's capital Tripoli, according to the country's health ministry. 리비아 수도 트리폴리에서 라이벌 민병대 간 무력 충돌로 최소 32명이 숨지고 159명이 다쳤다고 리비아 보건당국이 밝혔습니다. Ahead of the 25th anniversary of Princess Diana's death, the car that she used to drive around her young sons on social engagements has sold for £650,000 at auction. 영국 다이애나 왕세자비 서거 25주년을 앞두고 그녀가 생전에 외출 시 직접 어린 아들들을 태우고 다녔던 차가 경매에서 65만 파운드, 우리 돈으로 약 10억 원에 팔렸습니다. And those have been today's morning headlines. Morning headline expressions. 자, 오늘 살펴본 헤드라인 5개에 있었던 표현 몇 가지를 추려서 살펴보도록 하겠습니다. 자, morning headline expressions. 주요 표현 복습하는 시간입니다. 우리 아주 엄격한 규제라는 표현에서 엄격하다. 뭐였죠? I'm sorry, can you say that again but say it better? 저한테 너무 엄격하신 거 아닙니까? No, do it better. 네. 다시 한번 알려주세요, 선생님. 뭐죠? Yes, strict. Strict. If someone is strict, it means they're very controlling and maybe quite cruel in their attitude. I was watching one of the Harry Potter movies last night, and I was thinking back to some of the teachers, like Severus Snape was very strict in the way he taught the kids, even though in the end he was actually a good guy. Spoiler alert. But he was a strict teacher. Yeah. And we were talking in the headlines about strict measures. For example, in the UK, when COVID-19 first started, they had a complete lockdown. Yes. Basically, everybody had to stay at home. They couldn't go out except for a walk or to go to the shops. That was very, very strict. It was indeed. Strict measures. 엄격한 조치가 내려졌을 때도 쓸 수 있는 표현이죠. 책 얘기하시니까 마틸다에 나오는 교장 선생님 생각나네요. Oh, Miss Trunchbull. 네, 굉장히 strict했죠. As opposed to Miss Honey, who was not strict at all. 그렇습니다. 자, 그 다음에 우리 헤드라인에서 봤던 표현 중에 시설을 뜻하는 단어가 facility가 있었어요. Yes, a facility is a place that provides something, that does something for us. So, you may ask politely, may I use the facilities? Which is a euphemism for wanting to use the bathroom. 그래요. 화장실이라는 단어를 직접 쓰기 싫을 때는 May I use the facilities라고 하면 원어민들은 보통
화장실 쓰고 싶은 거구나. 그 시설을 말하는구나. 이렇게 이해를 해요. Yes, but any kind of facility will be something that is providing something. So, for example, if you have a school, for example, they may have a facility room that has all sorts of storage and bits and pieces that people may need. 그렇죠. 약간 창고 같은 곳도 우리가 영어로 이제 facility room이라고 하기도 해요. 근데 facility가 오늘 헤드라인에서는 시설이라는 뜻으로 쓰였었고요. 자, 그 다음에는 이런 표현도 있었습니다. 굉장히 더운 날씨, 그 폭염 설명을 하면서 scorching temperatures가 있었어요. Yes, just think of the 누룽지. That's the big clue to this one, the scorched rice. So it's when something gets a little bit burnt, a little bit brown, suggesting it's really hot. So when we say, oh, it's scorching hot today, it's not just warm, it's not just hot, it's extremely hot. Right. So hot, in fact, that maybe you'll get sunburn, or at least I know I will. 살짝 그을리는 거를 이제 scorching 한다라고 하기도 하는데 날씨에서는 그만큼 덥다라는 얘기고요. 그 다음에 이 scorched rice도 역시 이제 누룽지를 뜻하는 어떤 영어식 표현이 되겠습니다. 저는 아까 재밌었던 게 영국에서는 그 기상 캐스터가 오늘 너무 덥습니다라는 말을 할 때 좀 재미있게 It's a scorcher today. Yeah, 이렇게 말한다는 거. What a scorcher. What a scorcher. 그래서 이거는 scorching weather를 말한다는 거 참고로 알아두시면 좋겠습니다. 자, 그 다음에는 이제 리비아 소식에서 이런 표현 나왔었죠. militias. Yes, so here it can get quite complicated because it's easy to confuse militia with military because they both have guns, they both have weapons, maybe even tanks or other armored vehicles, but one is the official army of a country or an area, and the other is made up of civilians who have created their own army. 네, 민병대를 뜻하는 단어입니다. militia. 자, 마지막으로 살펴볼 단어는요. 기념일, anniversary. Yes, the word anniversary. What do you think of when you think of anniversary? What's the biggest anniversary in your life? Well, recently we had the 25th anniversary and the 8,000th anniversary here on Morning Special. So for me, immediately I think of those, but you know, there are many anniversaries, wedding anniversaries. I have to say it's my wedding anniversary, darling. 3rd of March, 2008. 14 happy years together. 다 줄줄이 외우고 계시네요. 네. I have to, of course. 네. 근데 anniversary가 여기서는 이제 서거의 의미로 쓰였었는데 서거 25주년이라는 뜻으로 the anniversary of Princess Diana's death라는 표현도 나왔었죠. Yeah, and what's interesting though, we don't call birthdays anniversaries. However, after someone has passed, we can talk about the anniversary of their birth. For example, on the anniversary of Shakespeare's birth, there are often celebrations and performances in the UK. Yeah, you can have anniversaries for the birth of someone, for the death of someone. 기념일이라는 뜻입니다. 8월 30일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The $1 exchange rate soared above the 1,350 won during intraday trading on Monday, crossing the threshold for the first time in more than 13 years. 원달러 환율이 13년 만에 처음으로 어제 장중 1,350원대까지 치솟았습니다. An increasing number of Korean travelers to Vietnam are reportedly being scammed into paying for extra COVID tests through brokers or having their original negative test results rejected by Vietnamese airlines. 한국인 관광객들이 베트남 현지 항공사로부터 코로나19 음성 확인서를 퇴짜 맞고 뒷돈을 주고 재검을 받는 피해 사례가 속출하고 있습니다. Severe rains and unprecedented flooding in Pakistan have killed at least 1,000 people since mid-June, according to officials. 파키스탄에서는 폭우와 전례 없는 홍수로 6월 중순부터 최소 1,000명이 사망한 것으로 나타났습니다. The remains of what could be the largest dinosaur ever found in Europe have been uncovered in a back garden in Portugal. 포르투갈의 한 가정집 뒷마당에서 유럽 최대 크기로 추정되는 공룡뼈 화석이 발견됐습니다. Rock legend Ozzy Osbourne has said he is fed up with gun violence in the U.S. and plans to move back permanently to England.
전설의 헤비메탈 보컬리스트인 어지 어스본이 총기 난사 사건에 진저리가 난다며 미국을 떠나 영국으로 돌아가겠다고 선언했습니다. And those are our headlines today. Morning Headline Expressions. 네, 오늘 헤드라인에서 배운 주요 표현들 다시 한번 살펴볼까요? In the first headline, Ray, we looked at the expression intraday trading, didn't we? Right. It's a really good one if you're talking about stocks or any kind of markets. It is better to think about it because you'll always see it usually as during intraday trading because that's when it happened. Or you'll also say in today's trading session. You'll also see that a lot. 우리말로는 이제 장중 한때라고 하는 거를 영어로는요. 지금 두 가지 표현 알려주셨어요. During intraday trading 아니면 in today's trading. Trading session. 세션까지. In today's trading session. Yeah. 이렇게 두 가지로 표현하는 것만 기억하셔도요. 장중 한때라는 표현을 잘 쓰실 수 있을 것 같습니다. And the reason for that is because a lot of the times they're talking about the changes and what took place during the day. So it's not how it opened and closed, what happened. Yeah, exactly. During those hours. During those hours, exactly. 네, 그렇습니다. 자, 그 다음에 우리가 두 번째 헤드라인에서 봤던 표현은 broker였어요. Yeah, a broker, someone who arranges or takes care of something for you, a lot of times as an intermediary. So, and the biggest one is a securities broker. Right? So you're an investor. Stock market again. Exactly. You're an investor, but to actually access the exchange, you need someone who's a member of the exchange. The financial institutions have brokers. They handle it for you. 그렇죠. 이제 주식시장에 있어서도 이제 그 중간에 있는 사람이 있잖아요. 그는 securities broker라고 말하기도 하는데 이 브로커는 중개인이라는 뜻이고 우리 두 번째 헤드라인에서는 이렇게 그 여행객들이 원래 가지고 있었던 코로나 음성 결과가 퇴짜를 맞게 되면서 어쩔 수 없이 다시 브로커를 통해서 뒷돈을 주고 다시 검사를 받아야 하는 그런 일이 생겼다라는 소식이었습니다. 자, 세 번째 헤드라인에서는요. Unprecedented. Ooh, if something is unprecedented, it means there was no precedent. We've never seen it before. President랑 똑같아요? Precedent. Precedent. The spelling is kind of strange. Yes. So 발음도 다르네요. Yeah, so when we're doing something is unprecedented, and that's usually how people say it. 그렇죠. 네, precedent하고 president하고 다릅니다. 우리가 뭐 대통령 아니면은 교장 선생님 아니면은 뭐 회장 할 때 president라고 하는데요. 그 단어 아니에요. 여기서는 강한 스 발음이 들어가야 됩니다. 그래서 precedent라고 하면은 전례라는 뜻인데 그게 없어요. unprecedented, 전례 없는 이라는 뜻이 되겠습니다. If you're reading any legal news, a lot of times they'll talk about a precedent, which means there was a legal case before that set the precedent because they look at that ruling. That's how law is usually done in the States and Canada and England. They'll look for a precedent. 맞아요. 이제 여러 가지 그 사례들을 참고로 해야 될 때도 예전에 이런 사례가 있었군요. That's a precedent라고 말할 수도 있습니다. 자, 세 번째 헤드라인에서는 이렇게 전례 없는 홍수 소식에서 나왔었던 표현이고요. 네 번째 헤드라인에서는 uncover가 있었습니다. You uncover something, you reveal it, so then everybody can see it. 그렇죠. When it's been covered, you can't see it. 네, 덮개를 벗기는 거기 때문에 뭔가 발견하다의 의미가 있는데 포르투갈에서 어떤 가정집의 뒷마당에 공룡 화석이 발견이 됐습니다. It was uncovered. And finally, permanently. If something is permanent or it's done permanently, it's for good. 맞아요. It's not going to change. 네. I think everyone's probably been on vacation someplace nice and been like, oh, wish I could just move here permanently. It's probably different if you do. Yeah, exactly. Because eventually you're going to have to stop being on vacation. You're going to have to work. Exactly. Permanently는 영구적으로라는 뜻인데요. 우리 미용실에서 우리 펌 아니면 파마 이런 말 하잖아요. 이게 원래는 영어에서 그 permanent curls에서 나온 걸로 제가 알고 있어요. 그러니까 원래 한 번 이 펌을 하면은 그 곱슬곱슬거리는 게 절대로 안 없어진다라고 예전에는 미용실에서 이 광고를 하면서 그런 단어가 생긴 걸로 알고 있는데 Is that what perm stands for? I Permanent? believe I think so. it is, isn't yeah, it? Yeah.
근데 뭐 영구적이지 않지만 어쨌든 이제 그런 단어입니다. 영구적이다. permanent. 자, 이렇게 해서요. 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰 해봤습니다. 8월 31일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Typhoon Hinnamnor, categorized as the year's first very strong typhoon, is expected to affect the Korean peninsula this weekend. 올해 첫 매우 강한 태풍 흰남노가 주말부터 한반도에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Russia has reportedly raked in a record $97 billion in revenue from fuel exports since its invasion of Ukraine, blunting the effects of sanctions by Western powers. 러시아가 올해 에너지 수출로 970억 달러, 우리 돈으로 약 130조 원에 달하는 매출을 달성해 서방의 제재가 현재로서는 효과가 없다는 지적이 나왔습니다. Starting next year, parents of children under a year old will be eligible for a monthly government allowance of 700,000 won. 내년부터 만 0세 아동을 양육하는 가구는 매달 70만 원의 부모 급여를 받게 됩니다. Scientists have identified several technical problems that resulted in NASA delaying the launch of its next-generation space launch system. 미국 항공우주국 나사가 발사를 연기한 차세대 우주 발사 시스템에 여러 가지 기술적 문제가 있었던 것으로 나타났습니다. A Brazilian indigenous man who lived in complete isolation for 26 years and was dubbed the loneliest man in the world has been found dead. 지난 26년간 외부 세계와 완전하게 차단되어 홀로 살아온 세계에서 가장 외로운 사람이라 불린 브라질 원주민이 숨진 채 발견됐습니다. Well, those are today's morning headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 배운 주요 표현들 다시 한번 살펴볼까요? 첫 번째 헤드라인에서 이런 표현이 나왔습니다. Be expected to something. Be expected to do a lot of things. I would say a lot of times your job, right? Like we are expected to prepare information about the news and we're expected to have examples for the terms that we are doing. 그렇죠. 뭐뭐 할 예정이다도 될 수 있고 아니면은 무언가가 기대된다라는 뜻으로 쓸 수도 있는데 여기서는 이제 타이푼 얘기였어요. 그래서 the typhoon is expected to affect the Korean peninsula this weekend. 이번 주말에 이제 한반도에 영향을 미칠 것으로 예상이 되는 태풍 얘기였죠. It's all about what's expected or the expectations of something. 네. 두 번째 헤드라인에서는요. blunt라는 동사가 나왔습니다. You blunt the effect of something, Yep. you weaken it, you reduce its effect or strength. 네. 우리 연필이 둔하면은 좀 글씨 쓰기 불편하죠. 또 이제 과도가 너무 둔하면은 괄 깎기가 힘들고요. 그럴 때 많이 쓰는 동사이기도 하고 아니면 그때는 뭐 형용사로 쓰기도 하죠. A blunt pencil, a blunt knife 이렇게 쓸 수 있는데 여기서는 동사입니다. 그래서 둔화시키다. 뉴스에서는요. Blunting the effects of sanctions by the West. 서방의 제재가 지금 그 효과가 좀 둔하다. 효과가 별로 없다라는 뜻으로 얘기를 했었죠. Everybody expected this to really affect Russia. Their exports have dropped just a little bit, but because the price of oil has gone up by so much and Russia has found new markets for its energy, they're making more money. Exactly. 자, 다음 세 번째 헤드라인에서는요. allowance라는 표현이 있었습니다. Allowance is some money you're given for a particular purpose, like a travel allowance if you're on a business trip. 네, 수당 같은 거 아니면 용돈이란 뜻도 있는데요. 여기서는 사실 정부가 지급할 부모 급여라는 건데 그냥 영어식으로는 좀 의역을 해서 government allowance라고 했습니다. 이제 정부 수당 정도로 해석할 수도 있을 것 같고요. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. 그 차세대 스페이스 론치 시스템이란 뜻으로 next generation이 나왔죠. The next gen system, it's got the latest technology. Do you have the next generation phone with you? Yeah, I do actually. Oh, you do? Yeah,
Yeah. I don't. I hadn't had a next gen phone in like 4 or 5 years. 와, 네. 역시 차세대 전화기를 가지고 Yeah, you 계시군요. can tell it's got the 3 lenses, so it's got a really good camera. That's one of the technological 그래요? changes that they made. 하나인데. 네, 알겠습니다. Yeah, yours looks, I don't know, old gen? I don't even know if that's a term. 자, 차세대 Next Generation이고요. 그다음에 마지막 헤드라인에서는 이제 그 원주민이나 토착민 얘기를 할 때 indigenous people, indigenous group, indigenous man, woman 할 수 있어요. indigenous입니다. Indigenous. Think of the word original, Yep. right? The people who originally inhabited that land 그렇습니다. before 그래서 settlers. 네, 그래서 이제 캐나다 소식 우리가 가끔 전할 때도 indigenous groups에 대한 뉴스 많이 봤었어요. We've covered a couple of news stories about indigenous groups in Canada. Sure, my high school was full of indigenous kids. Ah, really? Yeah, there was like where I grew up near a lake, kind of lake town, and there were some islands in the lake, and those were native reserves. Okay, so is there a way you can tell that indigenous people just by looking at them, or do you have to ask them? Oh, do they dress differently, or No. Then Well, how do you- they could, Right. but the skin color. I see. 아, 그렇군요. 자, 그래서 이제 원주민 또는 뭐 토착민이라는 뜻으로 indigenous person이라고 할 수 있습니다. 다섯 번째 헤드라인에서 우리가 봤던 내용은요. 브라질의 한 원주민이 26년 동안이나 홀로 살았습니다. 그리고 또 이렇게 홀로 죽음을 맞이했다라는 소식이었어요. But I think it was a peaceful death. You know, he was found dead in his hammock. Right, and I read that he had leaves on him, so they maybe he think knew, or- Yeah, that's exactly right. So they think he covered himself up and he was preparing for his death. He knew it was coming. 오, 그렇군요. 이 hammock 안에서 이렇게 낙엽을 몸에 이렇게 덮은 채로 이불처럼 그렇게 사망한 채 발견이 됐다고 해서 혹시 어떤 뭐 의식이나 그런 것을 이행한 게 아닐까 아니면은 이제 내가 그 죽을 것을 알고 뭐 그런 것은 아닐까 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데요. He was nonetheless found dead. Alright, well those were our headlines and our key expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰 해봤습니다. 9월 1일 목요일 모닝 헤드라인즈 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The Korean government has announced it will lift its current pre-travel COVID-19 test requirement for inbound travelers from September 3rd, while nationwide highways will be toll-free during the Chuseok holiday. 정부는 현재 시행 중인 입국 전 코로나 검사를 오는 9월 3일부터 폐지하는 한편 다음 주 추석 연휴 기간 동안 전국 고속도로의 차량 통행료가 면제된다고 발표했습니다. An international tribunal has ordered Korea to pay the U.S. private equity firm Lone Star Funds $216.5 million plus interest, bringing an end to a decade-long legal battle surrounding its sell-off of a local bank. 한국 정부가 국내 한 은행의 매각을 둘러싸고 벌인 법정 다툼 끝에 미국계 사모펀드 론스타에 2억 1,650만 달러, 우리 돈으로 약 2,800억 원과 그에 따른 이자를 배상하라는 국제사법재판소의 판결이 나왔습니다. 이로써 10년간의 분쟁에 종지부를 찍게 됐습니다. Former Soviet President Mikhail Gorbachev, who played a crucial role in ending the Cold War, has died at the age of 91 after a severe and prolonged illness. 냉전을 종식시키는 데 결정적인 역할을 한 미하일 고르바초프 전 소련 대통령이 오랜 투병 끝에 91세의 나이로 사망했습니다. The International Monetary Fund has approved the 7th and 8th tranche of Pakistan's bailout program, allowing the release of over $1.1 billion to the cash-strapped economy. 재정난에 빠진 파키스탄이 국제통화기금 IMF로부터 11억 달러 이상, 우리 돈으로 약 1조 5,765억 원 규모의 구제 금융을 승인받았습니다. Russian energy giant Gazprom has said it will completely suspend gas supplies to French industrial energy group Engie this week due to a contract dispute, amid concerns of a potential energy crisis in Europe this winter.
올겨울 유럽의 에너지 위기 가능성이 우려되는 가운데 러시아의 에너지 대기업 가스프롬이 계약 분쟁을 이유로 프랑스에 대한 가스 공급을 이번 주 완전히 중단한다고 밝혔습니다. And those are our headlines this morning. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 살펴본 5개의 헤드라인의 주요 표현들 복습해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요, 어떤 반드시 해야 되는 필수 요건의 의미로 requirement가 있었죠? If something is a requirement, it means you have to do it. It's a condition. Yeah. In the first headline, it was about taking COVID tests before arriving in Korea. Right. You no longer have to do that from Saturday. No, you don't. Prior, it was a requirement. Yes. If you didn't have your COVID test, 그죠. I don't think you were even allowed to get on the airplane. 9월 3일부터는요, 이렇게 한국으로 입국할 경우에 입국 전 코로나 검사하는 것이 폐지가 됩니다. 그런데 그것이 그동안은 requirement였죠. 반드시 해야 하는 것이라는 의미가 되겠습니다. 두 번째 헤드라인에서는요, bring an end to something이라는 표현이 있었는데요. 무언가를 종식시키다의 의미였죠. It's that thing, that situation, that decision that ends something else. 맞아요. 그래서 10년간의 법정 싸움이 이렇게 종지부를 찍게 됐다라는 뜻으로 bringing an end to a decade-long legal battle이라고 했습니다. We need to bring an end to this dispute. 뭐 이렇게 말할 수 있고요. We need to bring this story to an end. It's just going on and on forever. Right. I think usually a song brings an end to the show. Usually, right? Our show. Song brings an end to the show. 그럴 수도 있겠네요. 노래로 프로그램을 마무리한다 이런 느낌으로. 자, 좋습니다. 세 번째 헤드라인에서는요, 이제 오랫동안, 사실 거기서 이제 투병을 했다라는 의미로 썼지만, 원래는 장기적인 무언가라는 뜻으로 prolonged라고 하는데요. Prolonged means it goes on and on and on for a long time. Yes. You can hear the word long in there. 맞아요. That's a clue. 그렇죠. 단어 자체 안에 long이 들어있습니다. 그래서 오랫동안 지속된다라는 거 기억하시면 되고요. 헤드라인 3에서 Gorbachev died after a severe and prolonged illness라고 했습니다. Very serious, and it went on for a long. I think it was a number of years. He was sick. 네, 오랜 투병 끝에 이렇게 사망했다는 소식이었고요. 네 번째 헤드라인에서는 그 긴급 구제 금융에 대한 얘기가 나왔었는데 파키스탄 소식이었죠. 그때 나온 단어가 bailout였습니다. Right, bailout means, and people use this in different ways, but it means to save somebody from a problem. So in this case, Pakistan is running out of money. They're not going to be able to pay their debt obligations. They're going to default on their debt unless somebody bails them out. Somebody gives them some support and helps them. Right. In this case, it's the IMF. You use this expression for prisoners. Yeah, if somebody, right? not quite maybe they're just someone who's in jail, they got in trouble, Okay. And then someone comes and bails them out. That means they pay money? They pay money to get them out of jail, Yeah. but I think you get the money, I don't know, but I think you get the money back if the person appears in court. It's not Okay. for like serious things. It's not for Right. like murder and stuff like that. And the money itself is also called a bail. Is it called a bail or something? I don't remember the I exact think it term, might actually. be. Yeah, it's like, who paid your bail? Yeah, you see that on movies. I think it's a real American term. 네, 보석금 얘기하고 있는 거예요. 보석으로 풀려나다라고 할 때 우연찮게도 우리말의 비읍과 영어의 미로 시작하니까요. 이렇게 기억하시면 될 것 같습니다. 만약에 누군가가 구금이 됐었는데 뭐 보석으로 풀려났다, 뭐 보석금을 냈다 이런 말을 하고 싶으면 he was released on bail, or he paid bail? Yeah, I think that's right. Like someone's like, who paid your bail? Like, he came through and bailed me out. Yeah. He put up the bail money. There's all those terms. 그렇군요. 저는 이제 좀 더 익숙한 표현은 someone was released on bail. 이게 좀 더 익숙한 것 같긴 한데요. It's not an expression we hear every day, though. I mean, you might hear it in the news. Yeah, you might hear it in the news Yeah. or in movies, TV shows. 그래. 영화에선 많이 나올 수 Yeah. 있겠네요.
Luckily, it's something neither of us have ever had to deal with. 네네. 그러니까 그때 이제 사실 이제 풀려나다의 의미가 있는 거잖아요. 그래서 여기서는 경제 뉴스에서 나오는 bailout라고 하면은 구제의 의미가 있는 거고요. 여기서는 구제 금융 얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 그리고 마지막 5번째 헤드라인에서는요, 유럽에서 이번 겨울에 어쩌면은 에너지 위기가 닥칠 수도 있다. 이런 표현이었어요. 어쩌면 이럴 수도 있다. 이 가능성이 있는 것을 영어로는 잠재적이다라는 단어를 활용해서 말을 많이 하는데요. A potential energy crisis. Potential, meaning possible or I don't know, even likely. Yeah. Right? Yeah. And then energy crisis, meaning there's going to be a huge problem to do with energy. And in this case, it's a lack of energy. Yes. And the energy that they do have is going to be really, really expensive. 그러니까 겨울에 그런 에너지 위기가 있을지 없을지는 모르지만 가능성이 있기 때문에 그냥 an energy crisis라고 말할 수 없고요. A potential energy crisis라고 얘기를 해야 되는 거죠. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 자, 그러면 9월 2일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. Korea posted a record high monthly trade deficit in August, according to the latest government figures, logging the largest trade deficit since compiling related statistics 66 years ago. 어제 발표된 산업통상자원부 자료에 따르면 우리나라 무역 적자가 8월에 100억 달러, 우리 돈 약 13조 원에 육박하면서 66년 만에 최대치를 기록했습니다. Eurozone inflation hit a new record high in August of 9.1%, according to Europe's Statistics Office Eurostat, on the back of soaring food and energy prices. 유로화를 사용하는 유로존의 8월 소비자 물가가 에너지와 식료품 가격 상승으로 9.1%의 증가폭을 나타내며 또 최고치를 기록했습니다. European foreign ministers have decided to fully suspend a visa facilitation agreement with Russia, making it more difficult for Russian tourists to get visas. But the move falls far short of the blanket ban some leaders are demanding. 유럽연합이 러시아인에게 적용해온 EU 비자 발급 간소화 절차를 중단하기로 하면서 러시아 여행자들의 EU 비자 발급이 까다로워졌습니다. 그러나 일부 국가들이 요구해온 전면 금지에는 훨씬 못 미치는 조치라고 외신은 전했습니다. The Earth's concentration of greenhouse gases and sea levels hit new highs in 2021, according to a new US government report, showing that climate change keeps surging ahead despite efforts to curb emissions. 미국 국립해양대기관리국 보고서에 따르면 지구의 온실가스 농도와 해수면 높이가 작년에 다시 최고치를 기록했습니다. 온실가스 배출 감소 노력에도 불구하고 기후변화가 계속 급증하고 있다는 분석입니다. In a study published this week, researchers say an instrument the size of a lunchbox has been successfully generating breathable oxygen on Mars, doing the work of a small tree. 화성에 보낸 도시락 크기의 산소 추출 장비가 나무 한 그루 분량의 산소를 안정적으로 생성해냈다는 연구 실험 운영 결과가 발표됐습니다. And those are our headlines today. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 모닝스페셜 헤드라인을 통해서 살펴봤던 표현들, 주요 표현 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서는요, logging the largest trade deficit. log라는 동사가 나왔는데요. 여기서는 이제 기록하다의 의미로 우리가 배웠죠? Yes, to report, to record, and we use it a lot in our online lives. You log on, or log in, or log off, or log out. That's a common expression to use. 그 vlog 있잖아요. Yeah. vlog 이게 vlog, 비디오 log 아닌가요? Or blog. 블로그는 Blog was back in the old days, Right. about a decade and a half ago. But these are all recording your thoughts or your feelings or what you want to say. 네. I remember with Star Trek, it would always start out with either the old series or the Next Generation. Captain's log, stardate 35721. Last week we went to blah, 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 blah. Because the captain was keeping his diary, a log. 네, 캡틴이 일지에다가 기록하는 거를 네. 캡틴's log 이렇게 소개를 했었군요. Yeah. 자, No 그래서 tree trunks, though. 네, 러그라는 게 물론 이제 명사로 썼을 때는 뭐라고 그러죠?
장작이라는 Yeah. 뜻이 있죠. 우리 불 때울 때 쓰는 거. 그 의미는 여기서 아니고 동사로서 일지에 기록하다라는 의미입니다. 여기서는요. 무역 적자가 기록이 됐다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. Eurozone inflation hit a new record high라는 표현이 있었습니다. 다시 최고치를 기록하다의 뜻이었죠? Yes, exactly. Using high here, as you mentioned before, in the noun form as opposed to the adjective. We hit a high, we hit a low, which means we break a record. Actually, when I use the term hit, what it makes me think of is Mariah Carey or Whitney Houston. Like big hits? No, hitting a high note. Hitting a high note. 고음을 아주 정확하게 부르는 것을 hit a high note. Yeah, it's very difficult to do. 네, 그럼요. 여기서는 hit a new record high라고 했는데요. hit라는 게 찍다라는 뜻이 있거든요. 그래서 이 최고치를 찍었습니다. 다시 기록한 거죠. 자, 세 번째 헤드라인에서는요. The move falls far short of the blanket ban 이라는 표현이 있었습니다. No blankets for you. No blankets allowed. No blankets whatsoever. No, that's not the meaning here. A blanket ban means a complete ban. Not a ban on one area or another, one group or another. No, it's everyone. 네. In this case, some leaders were calling for a blanket ban on all Russians from entering Europe. But Yes. that's not going to happen. 네, 전면 금지라는 뜻인데요. 또 다르게 표현을 하려면 an outright ban이라고 할 수도 있겠죠. Yes, or complete ban. 그러네요. A complete ban도 역시 같은 의미라고 보시면 되겠습니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. Despite efforts to curb emissions. 여기서 curb라는 게 무언가를 억제한다의 의미였습니다. Yes, to try to reduce. So we should all probably curb our bad habits. I need to curb my donut obsession. I need to eat less donuts. 줄인다 이렇게 볼 수 More 있는데요. lemons, less donuts. 배출량을 줄이고 있음에도 불구하고라는 표현이 나왔습니다. 그래서 온실가스 배출 노력이 있음에도 불구하고 계속해서 기후변화는 굉장히 빠른 속도로 진행이 되고 있다라는 거를 알 수 있다는 거였고요. 마지막 헤드라인에서는 successfully generating breathable oxygen on Mars가 나와서 generate, 만들어내다 했죠? Yeah, but be careful here because it does mean to make or to create, but Yeah. we wouldn't say I'm going to generate a car. I'm going to generate a movie. No, we generate a gas or we generate electricity. We can generate ideas, but we don't generate solid things. 아하, 생성해내다의 의미인데요. 이게 그 물건, 뭐 고체보다는 지금처럼 여기서는 이제 산소 얘기를 하고 있으니까 기체인데 does it always have to be breathable things? It doesn't have to be gas. For instance, okay. you can generate But- gas. but not solids. No, so electricity you can generate. I see. You can generate power. And you can generate ideas, concepts, things like that. But no, 그러네요. not for these solid things. Those solid things we're making or we're manufacturing Okay. or creating. 네, 알겠습니다. generate라는 동사까지 살펴봤습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.